Katika industry ya Kenya kuna msanii yote pengine umetamani kufanya collab na yeye? Wapo wengi sana. Naweza wataja? Wacha ikuwe surprise kwa fans wangu. Okay. Yeah. Tucheze chini basi. Tucheze tu chini. Okay. Na unajiona wapi the next like 3 to 5 years wewe kama msanii? Mimi namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kila siku naona kama inabadilika, unaona. Okay. Siwezi sema siku fulani nitakuwa mtu fulani, unaona. Mimi kitu nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu napumua. Kila siku naona tofauti. Najua kesho itakuwa tofauti, sitakuwa kama leo. Okay. Hi guys, it's Nancy Martin here. Welcome back to Kenaka TV, your favorite online TV show. Guys, if it's your first time here and you have not subscribed to this channel, please consider subscribing because we have so much coming up for you. So today guys, niko hapa na kijana mmoja, nataka kupiga story na yeye kidogo, tujue 1 2 3 kumhusu. Hello, ni aje? Fresh, barida ni aje? Uko fiti? Uko poa sana. Okay. Yeah. Ningependa ujiintroduce watu wajue wewe ni nani, unafanya nini na mbona tuko hapa. Mimi nafanya Afropop music, naitwa Matata24 from Western. Yeah, mimi ni msanii wa Bulono. Okay. Yeah. No, unafanana na Ringtone by the way. Correlated in any way? Fanana tu. Okay. Hakuna mtu ashakwambia mnafanana? Wengi sana. Na Ringtone mwenyewe ushaipatana naye? Tunaongea kwa simu. Okay. Nyinyi ni mabeshte ama? Mabeshte tu. Mabeshte ya. Okay. Na wacha tuendelee na story ya leo sasa. Unasema wewe ni msanii, mtu angetaka kujua umefanya nini so far kama msanii? Nafanya good music ziko YouTube. Okay. Yeah. Na maybe ningependa kujua ni kazi kama ngapi hivi like so far mpaka sasa? Niko na 8 project, nimerelease juzi 6. Okay. Na wacha nikurudishe nyuma kidogo. Safari yako ya usanii ilianza aje? Nini ilikusukuma kuingia kwa industry ya music? Passion. Okay. Ilikuwa ni mwaka gani like ulianza hadi ukaanza kuimba sasa? Nimeanza 2017 music. Yeah. Okay. Like uliamka tu ukaanza kuimba ama kuliendaje? Like yani unajua unakuwa na msukumo fulani kama wewe ni mkulima unapenda shambani ukalime hivyo tu. Okay. Yeah. So tunasema kufikia mpaka saa hizi umekuwa kwa industry for how long? I think 7 or 6 years I think so, yeah. Okay. Yeah. Na katika zile kazi ambazo umefanya peke yako ama kuna wasanii pengine umeshirikisha? Nimeshirikisha wasanii wengi sana. Yeah. Kama nani hao? Unaweza wataja? Kuna my home nimeshirikisha one of my biggest brother anaitwa Geoffrey. Alafu kuna Sokoto, kuna watu wengi tu, siwezi wataja wote ni wengi. Yeah. Okay. Na maybe tunataka kujua uko na mpango gani na muziki wako haswa mwaka huu? Kubwa sana. Siwezi kasema sasa hivi. Okay. Siri pia. Tucheze chini. Na katika industry ya Kenya kuna msanii yote pengine umetamani kufanya collab na yeye? Wapo wengi sana. Naweza wataja? Wacha ikuwe surprise kwa fans wangu. Okay. Yeah. Tucheze chini basi. Tucheze tu chini. Okay. Na unajiona wapi the next like 3 to 5 years wewe kama msanii? Mimi namshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kila siku naona kama inabadilika, unaona. Okay. Siwezi sema siku fulani nitakuwa mtu fulani, unaona. Mimi kitu nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu napumua. Kila siku naona tofauti. Najua kesho itakuwa tofauti, sitakuwa kama leo. Okay. Yeah. So unaamini tu kesho itakuwa tofauti? Mimi naamini tu kesho itakuwa tofauti. Yeah. Na tukiangalia katika industry ya Kenya kuna wasanii wengi, kuna Steve Simple Boy pale sasa hizi anatoa ngoma pale, anaendelea vizuri. Unaweza kusema nini kuhusu kazi yake? Kazi yake iko poa. Unajua as long as msana jituma anafanya bidii yake, ndio ana kama anafanya kazi fresh sana. Okay. Yeah. Steve hapo sana. Okay. Katika wanadada kuna msanii yote pengine unatamani kufanya kazi na yeye katika industry ya Kenya? Wapo wengi sana. Wapo wengi wanaimba, na Jovio pale, fanya kazi nzuri sana. Tutafanya. Okay. Niseme ukiweza pata opportunity ya kupatana na Jovio, unaweza mwambia nini? Anafanya kazi fresh tu. Mimi namkubali. Mimi kwa mimi. Na pengine mtu anataka kujua kazi zako zinapatikana wapi, ningependa utaje YouTube yako, social media zako pia. YouTube Matata24. IG Matata24, Facebook Matata24, everywhere Matata24. Okay. Yeah. Na tukimalizia kuna kitu unataka kuongeza? Guys, I really appreciate for your support. You're really supporting me. Na I'm very humble for you guys. Nitaendelea kufanya bidii yangu niweke my music above average. Okay. Yeah. One love, go protect you guys.
I love you. Okay. Swali la mwisho kabisa naulizanga wasanii kwa channel yangu. Uko single? Sijui nisema aje. Ni wewe. Nitakuzika. Kama unataka kujibu pia unasema. Nitaachwa jioni. Okay. So tulenge hiyo story. Haya, asante sana Matata24, tutakutafuta tena tupige story. Nashukuru sana. Asante.